Bueno, y regresamos esta semana con Raquel. Estamos hablando sobre un caso muy importante en el estado de la Florida y vamos a hablar ahora sobre el impacto que ha tenido al nivel nacional y la determinación que se hizo recientemente esta semana sobre la apelación de este caso. Estábamos hablando sobre la jueza y lo emocional que fue la determinación legal que se hizo y el impacto tan grande que ha tenido en la comunidad autista, ya que por muchos años las personas no han entendido esta ley al nivel estatal, ¿no? Que le negaba a los niños autistas terapia del comportamiento. Let me ask you about, we talked about the ruling and how important it is. On a national level, what's the panorama before we talk about the appeal? Because I think that that's important too for people to understand what's going on in other states, because that leads us to the inevitable question at the end, should something be done at the federal level? Right. There are still a lot of states that are doing what Florida did. I've been getting phone calls from other lawyers in other states talking about filing similar lawsuits. We could cure this all, I think, if at the federal level, the CMS, which is the Center for Medicaid Services, that could issue a proclamation that ABA is proven effective. They haven't taken a position on the issue. Wow. Bueno, él dice que él ha recibido muchas llamadas de muchos abogados de diferentes estados preguntándole sobre este caso porque hizo, de verdad, de un punto de vista de la comunidad autista, ha sido muy importante que en la Florida se llegó a este dictamen, ya que hay varios estados que como la Florida se niegan a dar esta terapia a los niños autistas por los presupuestos y que simplemente no lo quieren pagar. Y lo que él dice es que esto se pudiera resolver a un nivel federal para no tener que traer estos litigios estado por estado si el gobierno federal hiciera la determinación que esta terapia es necesaria para los niños autistas. So, assuming that doesn't happen, where are we now? After the finding, the state obviously has the right to appeal. What part of the finding are they appealing? Because I think that's where the confusion is. Right. They are actually not appealing the finding that ABA is effective. What they are appealing is the judge granting relief to everyone under the age of 21 in Florida. And as I mentioned earlier, because we sought a declaratory judgment, by definition, her ruling applies to everyone under the age of 21 in Florida who's on Medicaid. Right. Ellos dicen que lo que les explica es que el estado de la Florida lo que está apelando en este caso no es que la terapia no es necesaria, que era el punto que ellos hacían antes. Ya han dejado ese punto y lo que están apelando es si la terapia se le debe dar a todos los niños en el estado de la Florida que tienen Medicaid, que tienen menos de 21 años. So the focus of their appeal is they're saying that because we only had 3 plaintiffs, the judge's ruling should only apply to those 3 individuals. But because we sought declaratory relief, they are not challenging that their rule was invalid. So what they want is the judge just to issue a ruling on the 3 individuals and not have the declaratory relief apply to everybody, which is kind of a hard technical legal thing to explain because they didn't write their brief very well. That's not a first. Yeah. Bueno, él está explicando que, bueno, lo que quiere el estado de la Florida a este punto, lo que dice la apelación, es que ya que el caso tiene que ver con 3 niños autistas y sus familias que trajeron este litigio, que el dictamen del juez se le debe aplicar a esos 3 niños, que el Estado está de acuerdo en que hay un problema con la regla que ellos tenían, pero que no quieren que este litigio y el dictamen del juez se le aplique a todos los niños autistas. Él explica que es un punto legal, no necesariamente lógico, ¿no? Sobre cómo ellos han traído esta apelación y que, como nos estábamos riendo, al nivel del Estado, la presentación legal que han hecho no es muy clara para ver cómo exactamente ellos están haciendo esa diferencia, ya que parte del litigio fue determinar que la regla no está correcta y eso ya ocurrió. Then logistically, what's going to happen? I mean, right now, children who fall under this determination can apply for behavioral therapy? Let me step back a little bit because I think it's important to understand how Medicaid works.
If first a doctor has to prescribe it. So if you have a child with autism, likely they're being treated by a pediatric neurologist. Yes. The pediatric neurologist would prescribe applied behavior analysis therapy for that child. Then, if you're on Medicaid, you go to Medicaid and ask that that be paid for. Then Medicaid, the state Medicaid agency, has the right to make an individual medical necessity determination for that child. Once that is done, the child's either going to get the ABA or not. If they refuse it, you have appeal rights. You can go to Florida Legal Services of Greater Miami. But they're not allowed to deny ABA because it's ABA. They now can only deny it because they've made an individual determination that it wasn't medically necessary for that child. Bueno, y él explica que cómo funciona Medicaid con esto de los servicios para los niños autistas es que si una persona tiene un niño autista, tiene un pediatra que es un neurólogo, entonces esa persona dice que el niño le hace falta este tipo de terapia para el comportamiento. Al nivel de seguro privado, simplemente se hace el pedido y el seguro lo paga, el padre paga la diferencia, ¿no? Pero cuando hablamos de los niños que son servidos por Medicaid, entonces se hace ese pedido por el proceso de Medicaid. Antes Medicaid lo negaba simplemente porque era terapia de comportamiento. Ahora, basado en este dictamen que se aplica hasta que se llegue a una determinación de la apelación, el Medicaid tiene que hacer la determinación si se lo da a ese niño o no, basado en la situación específica de ese niño, y si se lo niega, entonces el padre lo puede apelar, algo que no existía antes. Right. I mean, it's important to understand that prior to our case, the process would be the pediatric neurologist would prescribe ABA, the parent would go to ACA, Agency for Healthcare in Florida, and they wouldn't do any analysis. They just say, oh, ABA, we don't pay for it. Done. End of story. What we were able to change is now the child goes to the state with the prescription, and the agency has to make a determination whether to give it to that child on medical necessity, not just a flat-out denial because it's ABA. Right. Entonces él explica que lo importante de este dictamen es que ahora el estado de la Florida tiene que hacer la determinación y explicar por qué le está negando esa terapia a los niños autistas. Well, we only have a few minutes, but excuse me. The appeal process, what do you think is going to happen? Is there going to be an impact at the state level, and how long will it take? We just submitted our brief in response to theirs, basically telling the court that they're appealing something that they shouldn't even be appealing because they're misinterpreting the judge's order and a lot of other reasons. I can't predict what the court will do. I think that even based on what the state is asking for, the court shouldn't reverse the judge. The court would send it back to the judge to fine-tune her ruling and maybe narrow it a little bit more, but it would still issue the declaratory judgment that would inevitably apply to all children. To all children, right. Yeah. Él explica que ahora en el proceso de apelación ellos acaban de entregar su respuesta al pedido que ha hecho el estado de la Florida. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la corte, pero aunque se mandaría otra vez a la jueza que hizo el dictamen, la realidad es que hay pocos cambios que se pudieran hacer para dejar afuera a todos los otros niños autistas que son afectados por esto. Bueno, thank you very much, Neil, for being with us. My It's a pleasure. pleasure. Thank you. It's a pleasure. Bueno, gracias. Le estaba dando las gracias a él por estar con nosotros. Y bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un momento.